Assalamu alaikum. Welcome to Afternoon News on BTV and BTV World. I am Kimi Orin with you. Tomorrow is the Great Victory Day. President Mohammad Shabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina will pay homage to the great heroes of the Liberation War by placing wreaths at the Savar National Mausoleum at the first hour of the 16th of December. The Armed Forces Division will give them a guard of honor at the time. Later, Speaker, Cabinet members, the Dean of the Diplomatic Corps, war-wounded freedom fighters, various political and social organizations, and people from all walks of life will pay tribute to the martyrs. All preparations have already been taken to celebrate the Victory Day in a befitting manner. Cleaning and artworks have also been finished. Now the National Mausoleum is fully prepared for the Victory Day celebration. Tight security measures have been taken around the Savar National Mausoleum and adjacent areas to mark the day smoothly. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said the Awami League will not guarantee the components of the alliance regarding their victory in the polls. They have to win through competition. He said there is no scope to share more than 7 seats with the allies. Obaidul Qadir said this at a press briefing at Awami League President's political office in the capital's Dhanmondi today. Independent candidates will not make concessions in the polls, he added. জাতীয় পার্টি তাদের প্রতীকেই নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে আর 14 দলে কিছু নৌকা মার্কা আমরা দেব ইলেকশন তারা সবাই করুক তাদের দলের মশাল নিয়ে কিন্তু নৌকা বিভিন্ন 7টা নির্বাচনী এলাকায় নৌকা আমরা স্যাক্রিফাইস করতে পারবো এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যা হবার হয়েছে এর বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব আমরা কাউকে বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারবো না আমি আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আমারও বিজয়ের গ্যারান্টি নেই আমার সাথে 4 জন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে যদি তাদের কেউ জিতে যায় আমাকে মানতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা যেটা আছে আমরা সেটা মেনে নিয়েছি এখানে হার জিতের প্রশ্ন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন তো হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এখন আমরা আমাদের দলীয় প্রার্থী যেখানে আছে সেখানে স্বতন্ত্র তো আর কম্প্রোমাইজ করে ইলেকশন করবে না স্বতন্ত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রতিযোগিতা হবে কাজে এখানে পক্ষপাতিত্বের কি আছে আমরা তো এমন স্বতন্ত্র যদি ইলেকশনে জিতবে আমরা জোর করে কারো বিজয় ছিনিয়ে আনবো না পরিষ্কার বক্তব্য The Awami League General Secretary went on saying that the country will see a record fair election with no partiality, but the BNP is preparing for more sabotages to foil the election. নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসে এদের এসব অপতৎপরতা নির্বাচন বিরোধী অপকর্ম তাদের নাশকতা সহিংসতার এটা তারা আরো বাড়াবে এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি তারা এই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য তারা অস্ত্রের মহড়া দিতে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা অস্ত্র জোগাড় করছে এবং নির্বাচনে হামলা করার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার তারা করবে আমরা নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলছে আমাদের প্রার্থী যারা নির্বাচনী আচরণবিধিতে নির্বাচন করার যোগ্যতা হারিয়েছে তাদেরকে আমরা কোনোভাবেই নির্বাচন কমিশনকে কারো ব্যাপারে আমরা প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টা করিনি এবং করব না বিএনপির নির্বাচনের নামে তাদের যে অতীতে জনগণকে প্রতারিত করার নব নব কৌশল তাদের সে 15 ফেব্রুয়ারি মার্কা হানা ভোট এইসবের পুনরাবৃত্তি এখানে হবে না বিদেশে যে বন্ধুরা বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন তাদের উদ্দেশ্য আমরা এ কথাটা বলতে চাই যে নির্বাচন নিয়ে কারো উদ্বেগের কোনো কারণ নেই নির্বাচন আপনারা যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলেন সেটা আমরা
আমাদের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আবারও প্রমাণ করব আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্বকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি। At the press briefing, Awami League Organizing Secretaries B.M. Muzammil Haq, Mirza Azam Shujit Roy Nondi, Office Secretary Barrister Biplab Borua, among the central leaders were present. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud said, the government welcomes the call of the United Nations to cast votes without fears. He said this call went against those who want to foil the election, including the BNP Jamaat. The minister said this after exchanging views with the newly elected committee of the Dhaka Reporters Unity at his official residence today. The Information and Broadcasting Minister said the government had undertaken different initiatives for the betterment of journalists, including formation of wage boards. ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি একটি অত্যন্ত ভালো সংগঠন। সবচেয়ে বড় কথা, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি সিকি শতাব্দী পার হলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে রাজনৈতিক কোনো বিভক্তি হয়নি এবং এটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সব দলমতের মানুষ সেখানে আছে এবং সবাই ভোট দিয়ে প্রতি বছর নেতৃত্ব নির্বাচন করে এবং সংগঠনটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজ করছে। কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা করা হয়। বিশেষ করে একজন সাংবাদিক মৃত্যুবরণ করলে 3 লক্ষ টাকা পান, অসুস্থ হলে 50,000 থেকে 1 লাখ 2 লাখ টাকা পায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কদিন আগে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, সেখানে আরও 10 কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেছে। আমরা সেটা ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া করেছি। In reply to queries from journalists on participation of Jatiyo Party and components of the alliance in the election, জাতীয় Dr. পার্টির Hassan সাথে আমরা Mahmood আলাপ made আলোচনায় clear আছি। the stance জাতীয় of the পার্টি government. আমাদের সহযোগী হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। জাতীয় পার্টি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের অভিযাত্রাকে যারা ব্যাহত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সন্ত্রাস নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জাতীয় পার্টি বরাবর আমাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে এবং তারা আমাদের রাজনৈতিক সহযোগী। আমরা 2008-এ মহাজোটগতভাবে নির্বাচন করেছিলাম। 2014-তে আমাদের সাথে অ্যালায়েন্স হয়েছিল। এবার তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নির্বাচন করছে। এরপরও স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স যে কারোর সাথে হতে পারে সে নিয়ে জাতীয় পার্টির সাথে আলাপ আলোচনা চলছে। আমরা আশা করি খুব সহসা শীঘ্রই আমরা একটা সমঝোতায় উপনীত হব। বিএনপি এবং জামাত ঘোষণা দিয়েছে ভোটকে প্রতিহত করবে, মানুষ যাতে ভোট কেন্দ্রে না যায় সেজন্য ভীতি সঞ্চার করার জন্য গাড়ি ঘোড়া পোড়াচ্ছে, ট্রেন লাইন খুলে ফেলছে। সুতরাং এই বিবৃতি তো আমি মনে করি তাদের বিরুদ্ধে গেছে এবং এই বিবৃতি যারা ভোটকে প্রতিহত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে। এই বিবৃতিকে আমরা স্বাগত জানাই। At that time, Dhaka Reporters Unity President Said Shukur Ali Shubho, General Secretary Mohiuddin, among others, were present. The appeal hearing of the rejected candidates is underway for the 6th day at the Election Commission Bhavan in the capital. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal is presiding over the hearing while other commissioners and high officials of the commission are present. Awami League aspirants in Borishal 5 constituency, Sarniabad Sadiq Abdullah and Borishal 4 constituency, Shammi Ahmed, have crashed out of the upcoming election race as the Election Commission today turned down their appeal against the cancellation of their candidature by the returning officers for dual citizenship. On the other hand, independent candidates for Borishal 4 constituency, Pankaj Debnath, Faridpur 3 constituency, A.K. Azad, and Awami League nominated aspirant for Jhalukati 1 constituency, Shahjahan Omar, remained in the race. The Election Commission will dispose of the appeals of 70 aspirants today. According to the election schedule, the last date of withdrawal of candidature is the 17th of December. Now international news. US President Joe Biden has said he wants Israel to focus on how to save civilian lives after advisor Jake Sullivan meets Israeli Prime Minister Netanyahu on Thursday. Meanwhile, Biden's national security advisor Jake Sullivan will travel to the West Bank on Friday in his push to demonstrate continued US support for Israel in its fight against Hamas.
A U.S. official told news agencies that Sullivan would meet with President Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority in Ramallah on the second day of his trip to the region. The official concerned said Sullivan will discuss ongoing efforts to promote stability in the West Bank. Meanwhile, Israel Defense Minister Yoav Gallant tells Sullivan Israeli military needs more than a few months to defeat Hamas, adding that it's going to be a long war. Palestinian telecommunications firms say services cut in Gaza once again due to Israeli attacks. Gaza's government media office says communications blackout hampers rescue efforts. Meanwhile, Israel concludes 60-hour raid in Jenin, killing 11 Palestinians. Besides, Israeli forces conducting more overnight raids across occupied West Bank. At least 18,787 Palestinians have been killed in Israeli attacks since October 7. The revised death toll in Israel stands at 1,147. Hungary has blocked $55 billion in EU aid for Ukraine just hours after an agreement was reached on starting membership talks. The aid blocking was announced by Mr. Orban shortly after the EU leaders decided to open membership talks with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia. Hungarian Prime Minister Viktor Orban said after Thursday's talks in Brussels, summary of the night shift, veto for the extra money to Ukraine, EU leaders said the aid negotiations would resume early next year. Ukraine is critically dependent on EU and US funding as it continues to fight Russian forces. Hungary, which maintains close ties with Russia, has long opposed membership for Ukraine but did not veto that move. Mr. Orban left the negotiating room momentarily in what officials described as a pre-agreed and constructive manner, while the other 26 leaders went ahead with the vote. A spokesperson for Charles Michel, President of the European Union, said the agreement had been unanimous. Ukraine's President Volodymyr Zelensky hailed the EU decision on membership talks as a victory. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. Khuda Hafiz.